டைமிங்க்கு தான் வந்துக்கிற டைமிங்க்கு. வாய்ஸ் கேக்குதாடா தம்பி? நவீனு நவீனா நவீத கிருஷ்ணன். நான் தான் ஃபர்ஸ்ட். டேய் நீ தான் ஃபர்ஸ்ட். நேம் சொல்றா. எல்லாம் இமெயில் அப்படி தான்டா போட்டிருப்பீங்க. அண்ணா பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிஏ. ஜிடிஏ வாங்கிட்டேன். என்சானும் லெகசி ரெண்டுமே வாங்கியாச்சு ஆஃபரில். இனிமேல் நம்ம தான். ஸோ அது டவுன்லோட் ஆக எப்படியும் இன்னும் ஒரு 2-3 ஹவர்ஸ் அது ஆகிடும். சுதனே வா சுதனே, 2-3 ஹவர்ஸ் அது ஆகிடும். அதனால் இப்போதைக்கு டவுன்லோட் போடல. இப்போதைக்கு லைவ் பண்ணுவோம். அந்த ஒரு கேம் ஒன்று வந்துச்சு, நல்லா இருக்கும் போல். இந்த கேம் தான். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கவனே கேட்குது, சூப்பராக கேட்குது. நைஸ்டா, நல்லா இருக்கீங்களா? வா சுதனே. என்ன சுதனே நேற்று ஆளே காணோம். சாப்பிட்டீங்களா? டீ சாப்பிட்டீங்களா? என்ன கேம்னா அது ஏதோ அம்னீசியா த பங்கர்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு ஹாரர் கேம் மாதிரி. ஏன்டா ஸ்டீமில் சரி எப்பிக்கில் ஃப்ரீயாக விட்டுருந்தான். வாய்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். டீ குடிச்சிட்டு இருக்கேன், மைக்கை கீழே இறக்கியிருக்கேன். ஆஹா, ஒரே ஒரு விஷயம் தப்பு பண்ணிட்டேன்டா. ஆ என்னாச்சு? இந்த அம்மாட்ட அந்த தீப்பெட்டி இருக்கா? அந்த டப்பாவில் ஃபர்ஸ்ட் டப்பாவில் தீப்பெட்டி போட்டிருக்கேன்னு சொல்லு. இல்லை நல்லா கேட்குது. இல்லைடா ஒரு விஷயம், ஒரு ஒரு சின்னதாக தப்பு பண்ணிட்டேன். அது மட்டும் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ஆக்சுவலாக இது என்ன ஆகுதுன்னா, என்னோட ஏஎம்டி ஆக்சுவலாக என்னோட ஏஎம்டி அதான் என் ப்ராசஸருக்கு ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இருக்குது. அது அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டுக்கு அதில் ப்ளே பண்ணுது. அதான் அதில் ரன் ஆகிடுது. அதனால் கேமோட பர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. அதுவே எனக்கு இப்போ தான் நேற்று நைட்டு தான் தெரியும். அப்புறமேட்டு தான் மாற்றின பிறகு எல்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு. நார்மலான கேம் தான். அந்த வந்துடுச்சு. ஓகே பண்ணிட்டேன். பண்ணிட்டேன். எப்படி இருக்கீங்க நவீன? எல்லாம் நம்ம பசங்க தான் வரீங்க, பட் நம்மளுக்கு தான் தெரிய மாட்டேங்குது. ஃபேன் வந்து இப்போதைக்கு மழை பெஞ்சனால கூலிங்காக தான் இருக்குது. அதனால் ஒரு ஃபேன் தான் போட்டிருக்கேன். சவுண்டு வெறியாகுதுல்ல? என் வாய்ஸுக்கோ கேம் சவுண்டு ஓகேவான்னா பாருங்கள், இல்லைனா கம்மி பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஓகே, நியூ கேமு. கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். நான் அப்படியே ரேண்டமாக தான் கொடுத்துருக்கேன் கிராஃபிக்ஸ் எல்லாமே. ஆ கூட்டு போ, எவனையும் விடாத. கேடா உனக்கு அந்த பூண்டு பட்டாசு வச்சுருக்கேன் பாரு, அது உள்ள எடுத்துகிட்டு போய் வெடி போ. அந்த அங்கே வச்சுருக்கேன் பாரு, இந்த டப்பாவில் பாருடி. நார்மலே கொடுக்குறேன்டா. சப்டைட்டில் ஆன்லேயே வச்சுக்கிறேன், வைப்ரேஷன் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். இந்த வரேன். இந்த இருக்கு பாடுறா.
To survive this war, we will need two things. First, basic set of skills. Second, the good god damned sense to wherever necessary. ஐயோ நான் வர கண்ட்ரோல் வச்சிருக்கேனே. கண்ட்ரோலரு எப்பா ஓ வெறியாகுதுடா கிராஃபிக்ஸு. செம்மையா இருக்கு. ஓகே பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணவா? தெரியாமல் போயிட போகுது. ரெசல்யூஷன் டைனாமிக்கு எஃப்ஓவி வந்து அதிகமாக வச்சிடறேன். எனக்கு எஃப்ஓவி அதிகமாக தான் பிடிக்கும். பிரைட்னஸ் எதுவுமே கொடுக்கலையா அவனை? அதோ இருக்குடா. ஓகே ஃபுல்லாக வச்சுட்டேன். ஃபுல்லாக வச்சா ரொம்ப இதுவாகுது. ஓரளவு வைக்கிறேன். ஐயா இது காமானா இது இல்லை கலர்ஃபுல். ரொம்ப இதுவாக இருக்குடா. ஓகே நம்மளுக்கு கண்ட்ரோலரு செட் ஆகலை. கொஞ்சம் லைட்டாக ஷூட்டிங் கேமாக இருந்தாலும் செட் ஆகாது. நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு சொல்ல. ஓகே கிராஃபிக்ஸு வெறியாக இருக்குது.
எப்பட்றா அது? ஓ உடைக்கணுமா? அடங்க ஒக்கா மக்கா. எடா ஏதாவது ஒரு க்ளூ சொல்றானுங்களா பாரு. இதோ இருக்கானுங்கடா. ஏடா கையில ஒரு கன்னு வச்சிருந்தனே எங்கடா? கீழே கீழே போட்டானா? ஏண்டா அது கன்னு எங்கடா? எப்பா கிராபிக்ஸ்லாம் யாரா அதிகமாக கேட்டான்? நான் எங்கடா கேட்டேன்? ஸ்கின்னு, டெரியன் குவாலிட்டி, டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு. என்னடா புல்லட்டே இல்லை?
எப்பா எல்லாம் என்னடா இவ்வளோ நேச்சுரலாக கொடுத்துருக்கானுங்க. ஓ சவுண்டை பாருங்களா. அடா இது
இல்லைங்க, அதை உடைக்கிறது தான் ஏதோ எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே.
ஏங்க நம்மகிட்ட கிரானைட் இருக்குல்லங்க, நானே மறந்துட்டேன். வா, துப்பாக்கி புல்லட்டுக்கே பழகுது. இது தெரியாம எவ்வளோ நேரம் சுற்றி நின்றுருக்கையா. எந்த ஒக்கடாகணும். ஆனால் பயங்கரமாக இந்த ஏதோ இந்த விஆர் மாதிரி இருக்குங்க கேம். இந்த விஆரில் ப்ளே பண்ணுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலு. ஓ, மெடிசனாக வந்துருமோ? இங்கே பார்த்தீங்களா இல்லையா மெடிசன் பாக்ஸை? ஏய் அப்பா, ஹீல் ஆயிடுச்சாடா. ஓகே, ஓ இதில் வெடிக்கணுமோ? ஓகே ப்ரோ, நாட் வேஸ்ட் த புல்லட். ஆமாம், அவனை வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஐயோ, புல்லட்டை வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அவனை. ஏ 2 புல்லட் இருக்குல்ல என்கிட்ட. ஏ 2 புல்லட் இருக்கடா. ஆக மாட்டேங்குது. அப்புறம் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சா? ஓ, இந்தா போடுறான்டா. இந்த ஓடுறான் பாருவனு. ஐயோ ஐயோ ஐயோ, எரியா இருக்குல்ல அவனை. இவனுங்களாம் இந்த மாதிரி கேம்லாம் ஏன் பண்ண மாட்டானுங்க அதுக்கப்புறம்? வா, புல்லட் ஒன்று தான் இருக்கு. அவனை வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஐயோ, என்னதுடா அவனு அதெல்லாம்? ஏய், என்னதுடா அதெல்லாம்? ஐயோ, ஓ மாஸ்க் கொடுக்குறானோ, கேஸ் மாஸ்க் மாதிரி போல அந்த இடம். கேஸ் இது. Beat that roll, my friend. There you have it, huh? There you have it, Lambert. What's a bastard? I am on patrol tonight. என்னடா இங்க இருக்கேன்? என்னடா இங்க கொண்டு வந்து விட்டாங்க? ஆக்சுவலாக நான் கிராஃபிக்ஸ்லாம் வந்து மீடியமில் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேங்க. எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்குது. ரிஃப்ளெக்ஷன் வேண்டாம். ஸ்கின் ஷேடிங்கு, டெப்த் ஆர்ட் ஃபீல்டு, ஃபிலிம் கிரெயினு இதெல்லாம் வேணாம்டா. டீ வாங்குதுடா தலைவன். நம்ம இதை பண்ணிட்டாலே போதும் எனக்கு தெரிஞ்சு. மீடியம் போதும். இதுதான் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வாங்கணும்.
Here, drink this. Then I'm going to get you out of here. இது யார்? இது நம்மளா இல்லை அது நம்மளா? My leg. Too weak. I'll get you back to safety. Just hold on to me. ஐயோ உன்னை தூக்கிட்டு போகணுமா? என்னாச்சுடா? அந்த பக்கம் போகக்கூடாதோ? Now your own, Leon. Adopt, experiment and survive. You are now on your own. Okay. Adapt, experiment and survive. ஒருவேளை இங்கெல்லாம் எல்லாம் ஆவியாக இருப்பாங்களோ? எங்கே இருக்கானு தெரியலையே. ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்கலாம் போல. எல்லாமே மீடியமில் வைக்கிறேன். என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். Told that Clement admitted to medical treatment following event of 9th July 1916. Patient remains in weak coma state. Will respond, but only for brief periods of time. Last Roser he reported no memory of recent event. Trouble recalling even his own name, most likely due to severity of detailed head trauma. Will continue to monitor if status does not in a week's time. Recommended transfer to ST extended for natural test. Sign it. கதவு திறந்தா இருக்கா?
என்னதுடா அது? அடா இவ்வளோ இருட்டா இருக்கு. வா. புத்தமா நல்லாவே இந்த அதுக்கு தாண்டா இந்த மாதிரி கேமெல்லாம் விளாட்றதுல்ல. டேய் அதுக்கு தானே இந்த மாதிரி கேம்ல விளையாடுறதே இல்லைடா. சரி, பயம் வர மாதிரி கேமே விளையாடுறதே இல்லைடா. இதுக்காக நான் ஸ்டோரி கேம்ஸும் விளையாடுறது கிடையாது. சி, இப்படி இருக்குது. ரெசிடென்ட் இவ்வளோ கூட விளாண்டுடலாம் போல. சைலண்டா ஏதோ இருக்கோ. ஐயா, இதுக்கு தாங்க இதில் மாதிரிலாம் விளாட்றதே இல்லை நான். சி, ஒன்றும் பயப்படுற மாதிரி கேம் நம்மளுக்கு செட் ஆகாது. சி, நம்மளே இந்த மல்டிப்ளேயரு விளாண்டு சமாளிச்சுக்கிறது. திறக்க முடியலையே. இது என்ன பண்ணணும்னே தெரியலையே. பெட்ரோல் வேற ஊற்றி விட்டேன். லைட்டரு
இந்த டோரும் திறக்க முடியல. பெட்ரோல் இங்கே தான் ஊற்றுனேன். ஜேர்னி டு பாரிஸ் 14 ஜூலட் 1916. இந்த இடமும் லாக் ஆயிருக்குங்க. பென்சிலு எவ்வளோ பேர் செத்துருக்கானுங்க பாருங்களேன். ஐயோ, நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரிலாம் விளாடவே மாட்டேன். சி, எவ்வளோ இருட்டா இருக்கு பாருங்களேன். இதாங்க நம்ம வந்த இடம். எதுவுமே இல்லை இங்க. என்னதான் சொல்றானுங்க. யோச்சி கருமா. ஓ, எனக்கு லைட்டர் தெரியணும்னு நினைக்கிறேன். எதுடா? எதுவும் கிடையாது, அதெல்லாம் கிடையாது. அவ்வளோதான். வேண்டாம், அதெல்லாம் பெருசு வேண்டாம். வேணான்னு சொல்லிட்டோம், விட்டுரு. இங்கதாங்க ஏதோ மேட்ரு இருக்கு. லைட்டர் ஏதாவது இருக்குமா கீழே? ஓய் ஓய் ஓய், ஐயோ, நம்மளுக்கு இதெல்லாம் செட் ஆகாதுங்க. இவ்வளோலாம் பயந்துக்கலாம் விளாட வரவே வராது. இதான் நம்ம விளாட்றதே கிடையாது. இந்த மாதிரிலாம் ஹாரர் கேமே விளாட்றது கிடையாது. சி, ஐயோ.
டேய் போதும் விடு. எப்பா ஓகே, இன்னைக்கு என்னென்ன கிடைக்குதுன்னு பார்ப்போங்க. தலைவனுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கிறான்னு பார்ப்பேன். என்கிட்ட 450 இருக்கு. கமாண்டா இதை வெயிட்டாக கொடுங்கடாடி. டெஸ்மேனா ஒலிம்பிக் லயோனைஸ். யாருங்க அது? ரியூஸா? ஜெர்மனி பிளேயரு. ஏய் ரியூஸ் தானே இது. பயங்கரமா ஆடுவாங்க மார்க்கோ ரியூஸ். எஸ் வெறிங்க வெறி வெறி போடு. இதுல போதும். நம்ம இதுல வந்து ஸ்பானிஷு. இது நேஷனல் அட்டாக்கர்ஸு. அட்டாக் டிக்கெட் சாண்ட் ஹவுஸ் ஷோ டைம் கிளப் செலெக்ஷன். நைஸ். இத்தாலியன் செப்டம்பர் 25 லீக் செலெக்ஷன். இது சரியான கோல் கீப்பர் ஆச்சு இவன், டேவிட். ஓகே, என்ன கிடைக்குது பார்ப்போம். ப்ரோ மீ அட் த 200 சர்ச் கரோ 0 சர்ச் கரவா? யாருங்க இது? வெறியா காட்டுறானுங்க. ஏய் இவன் தானே அங்கே காமிச்சது.
காமிச்சோன்னே கொடுத்துட்டாங்க நம்மளுக்கு. பரவாயில்லையேங்க. டே வரே வரே வாரே 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 வாரே. ஓகேங்க. இன்னும் நம்மள்ட்ட வந்து அதில் 2 இதில் 1 யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே போதும் போதும். இந்த போதும் 3ல் ஒரு 2 நல்ல பிளேயர் கொடுத்துருக்கானுங்க. சர்ச் கரை வேணா புரியலடா. 0 லெட் மீ த ஜூ சர்ச் கரோ. ஜூவா? நைஸ் நைஸ் நைஸ். இவன் பொசிஷன் எங்க? இன்னும் விளாண்டுருக்கணும். ஏன்னா ஏஐ ப்ரோ ஜெவர்ட் இன் யூடியூப் கோ மேனேஜர் நவம்பர் முத்துனா. நோ முத்துனாவா? என்னதுல நோ முத்துனா? ஆமா, நான் 2 கோலுக்கு இப்போ எடுத்துட்டு போறது இல்லையோ, ஒரு கோலுக்கு தான் எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கான். ரஃபேல் லையோ இவங்களாம் வச்சு விளாண்டு பார்ப்போம். ஒரு மேட்ச் விளாட்றதுல ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு வயலண்ட் யூடியூபரா? என்னடா சொல்கிற? இரா வம்சரா, வரேன்டா. இரா ஒரு நிமிஷம். என்னடா ஸ்ரீ ப்ரோ, மீ அட் த ஜூ இஸ் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ ஆன் யூடியூப் ப்ரோ. மீ அட் த ஜூலேருந்து வீடியோ போட்டேன்றியா? ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ போட்டேன்றியா? அப்படி சொல்றியோ? ப்ரோ இல்லை ப்ரோ. அப்போ என்னதால சொல்ற? அப்போ என்னதான்டா சொல்ற? என் மேட்ச் ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்தோன்னா ஒஸ்ட்டாக இருக்கும். ஐ திங்க் நான் ஒன்று கூட வின் பண்ணல. வேணா இப்போ ஆரம்பித்த டிவிஷனில் ஒன்று கூட வின் பண்ணல. எல்லாம் லாஸ்ட் தான் எல்லாம். ஆனால் 1-0 தான்டா. அவனை 1-0 இல்லை ட்ரா. ஒரு கோல் அடிக்க முடியல நம்மளால. ப்ரோ இல்லை ப்ரோ, சொல்லுவனே. நோ முத்துனாவா? என்னதுடா முத்து போச்சு? ப்ரோ சர்ச் த ஜவாடு சேனல். ஓகே. நாலுலேருந்து 3 ஜிடிஏ தான் லைவ். நாலுலேருந்து ஜிடிஏ போடுறோம். அப்படியே ஜிடிஏ 6 ரிலீஸ் ஆகிற வரைக்கும் ஜிடிஏ 5 போடுறோம். ஓகேவா? ஜிடிஏ 6 ரிலீஸ் ஆகிற ஃபஸ்ட்டு வீடியோ நம்மளதாக தான் இருக்கணும். அதுக்குள்ளே கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வாங்கிடுவான். என்னடா டே எனக்கு வரவங்க என்னடா 3000க்கு மேலேயே கொடுக்குறானுங்க ஸ்ட்ரென்த்து. மண்டபாய் பயலுக புரியலடா. சுதனே சுதனை.
கிராஃபிக்ஸ் ஸ்லோ பண்ணிட்டவனே. அது என்ன ஆகிட்டு இருக்கு, கிராஃபிக்ஸ் ஹையில் வச்சேன்ல, அதனால் நம்ம பழைய கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஞாபகமே இல்லை எனக்கு. நான் ஒரு துளுக்கெலாம் என்ன பண்ணிட்டேன், ஹையில் வச்சுலான்ருக்கோம்ல, அதான் எப்பிஎஸ் அடி வாங்கியிருக்கு. அப்புறம் எல்லாம் பண்ணேன், இப்போ வெறியாக இருக்குது. இப்போ நல்லா இருக்கு, ஸ்மூத்தாக இருக்கு விளாட. கிராஃபிக்ஸ் ஸ்லோ பண்ணாங்க. இப்போ குவாலிட்டி எப்படியா இருக்கு, ஸ்ட்ரீம் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கா? Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope. ஸ்ட்ரீம் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கா? கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணேன், வாய்ஸும் கொஞ்சம் இது பண்ணேன். So it's away we go then. This guy Marco Reus is going to be so important here, Peter. He's the one who has to be the outlet as the team push forward. He'll often drop into that number 10 position, offering support to his teammates. He's just constantly on the move, creating space, keeping the fighters occupied. Decent chance. பைத்தியம்பா நானு, In for the pieces. பைத்தியம்டா நான். நல்லா இருக்கு ப்ரோ. ஜாவுடு சேனல் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் யூடியூப். நான் சொல்றேன், எனக்கு ஒண்ணு And we புரிய have மாட்டேங்குது. our very first corner. Tries to get it clear. That'll be a throw in. Intercepts the throw. That's well read. ஓய் அப்பா, என்ன ஒரு பாஸ்ரா அது அவன் பண்ணது, பாத்தீங்களா? Royce. Ambitious ball here. He has found the way through. டேய் என்னடா பண்ற? Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. ஐயோ. In with the challenge. Now it's Mbappe. Doku. Valverde promptly onto that, and that is that. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. And that pass just didn't quite work. Rodri cuts it out. And he cuts out the supply. Goes looking wide. Rodri. அடங்கய்யால. Now this could be a chance. And a chance! யோ, Oh, that was a brilliant save. Mbappe is offering a wry smile there. Corner number 2 then. And it's hoisted clear. Played in deep. Struck first time. He got the hard part right, but the rest wrong. Well, let's just consider that one a rangefinder, Peter. It certainly wasn't troubling the goalkeeper. Played out to the right. Messi, he's picked his way through. Camavinga with the slide tackle there. Oh, that's a key interception. Arsenal still without a single shot on target. Oh, nicely intercepted. நல்ல சான்ஸ் கிடைக்குது. Can he get onto this? He's found a way through. Can he finish? நல்ல சான்ஸ் கிடைக்குது. ப்ரோ சர்ச் கரோ. It wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better option. ஓ அத சொல்றியாடா? டேய் மண்டையா, ஓகேடா புரிஞ்சிச்சுடா. உனக்கு இது இப்பதான் தெரியுமா? சேரா புரிஞ்சிச்சுடா எனக்கு. இது நம்மளுக்கு எப்போ தெரியும்ல. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Mignon getting this one clear. And that's put paid to a promising move. Pass somewhat off target. Mbappe! Oh, he had to make that, and he did make it. Well, he was clearly disappointed with that pass. Manchester United clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. ஐயோ. Saliba calmly anticipates. Koundé with the clearance. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly.
Oh, no joy this time. Oh, he's going to be disappointed with that. Just about within shooting range. Koundé. Oh, good spread. Royce. Here's Rodri. Now it's Messi. Camavinga defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Played towards the other side. Caicedo running with the ball. No, that's Ayyo. half time rapidly approaching. And Ayyo. Poche. Caicedo played out towards the right wing, and he's picked it up out wide. That's a good block, but at the expense of a corner. தெரியும்ல தெரியும். Doku is there, and he can get that clear. He's gone for goal! Lacking in accuracy. Well, I can understand why his thinking was that way inclined. He is through here. தான்டா டாக்டிக்கல். நீங்க மட்டும் தான் பண்ணுவீங்களாடா? அடா நாயா என்னடா பண்றான் அவன்? And he's there to clear it. ஆத்தலைவா. Searching pass he's played there. That is a brilliant interception. வாத்தலைவா. We get to see this more and more. Defend. Goal! Arsenal! Deep into first half stoppage time, a crucial goal. And that is about as cool as they come. எப்பறா? Hit his spot expertly. And we hit half time. கரெக்ட்டா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் முடியும்போது கோல். Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it. ராயா. I thought that was a decent. சரியான கோல் அது. It's a football, plenty of signs. அவ கரெக்ட்டா ரெனால்டோ அந்த லைன்ல வந்து நின்னாடா அவனே. பார்த்தேன் கரெக்ட்டா போவோம் அப்படி நினைச்சு அழுத்துனேன். Nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Arsenal, the happier of the teams, heading in for half time, 1-0 up. That gets things going for the second half. Yeah? Arsenal carrying a one-goal lead. He's through here. Oh, that's fabulous. குடுங்கடா. An appeal, but nothing doing. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Royce. Now that looks a decent ball. Oh, he's found support out wide. He's shifting through the gears here. He's in space and looking for options. And it's Jimenez. ஐயோ. Looking for options for movement. Oh, they could break here. Mbappe. Lewandowski. Oh, he's not played the ball, that's ஏய் என்னடா அதான குறா அவனுக்கு. He has shown him a yellow card. லெவன்டோஸ்கி ஐயோ லெவன்டோஸ்கி எல்லோ கார்டா. ஐயோ. Chips it through. He's got shoots. யோப்பா. ஆடா. Aimed beyond the defence. Referee has just said play on. ஐயோ. Quality ball. ஏய் லூசுத்தனமா பண்றேன்டா நானு. ஐயா. A whisker
high. அதுதான்ண்ணே அந்த பண்ற மிஸ்டேக்கா அது ஒண்ணுதான் பண்ணி கோலை குத்துறேன். அந்த ஒரு கோலை குத்துறேன், அது ஒரு கோல் அடிக்க முடியாது என்னால. மத்தபடி டிஃபெண்ட் பண்றோம் பயங்கரமா. கோலே அவ்வளவு சீக்கிரம் விட மாட்டேன். அடச்சா. Neither of these two want to come off second best. டேய் எங்க இந்திரா அடிக்குற? And application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. எங்க இருந்து எங்கடா அடிக்குற? இங்க பக்கத்துல இருக்க வேண்டாம் அம்தனா. Number 21. ஐயோ Been knocked clear. ஐயோ They've got to be quick to recover this. And he's there to get it away. And it's Ribery. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Nicely weighted ball. ஐயோ என்னங்க நான் பைத்தியக்காரன் மாதிரி பண்றேன். That has been slung wide. ஐயோ Lewandowski Vada, really vada, was vada, well vada, marshaled vada. there because he was denied the opportunity to turn. எவனும் வர மாட்டானுங்க. It's a good Hey! in there. ஐயோ போச்சே. That's good vision. அம்மாடி. Mignon claims comfortably. Now it's Mbappe. Judge! அம்மா. ஏதோ இந்த கோல் கீப்பரா இருக்க தப்பிக்கறடா. Save. Really Upgrade looked பண்ணி sharp வச்சிருக்கடா there, didn't நல்லா. he? That's very well played. Manchester United. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. யப். Cleared without hesitation. Coming on the field. வத்தலே வா. Have the chance to go the other way. Number 14. And he's managed to get free. Ferran Torres. Substitution. And this is ஐயோ சரியான பாஸ்ரா அது. Odegaard. A heavy challenge. Yeah. Messi. Now he's got space here. அடச்சா. டேய் ரனடா வாடா. Ferran Torres proves too strong. போடு தலைவா. போடுறா. And the volley. ஐயோ. Oh, and they really should have been made to pay. That's great industry from the front line there. A lot of Ronaldo மாத்திட்டான்னு நினைக்கிறேன். pressure, and they forced the error. மாத்தல. ரொனால்டோ அப்படியே தகற. And he's had it nicked away. The only breakthrough then came late in எவனுக்கு the first half. காம்த்ரானா? And that is the difference. And the score ஐயோ is வெளியே தள்ளிட்டனே. யாரா போடுற நீ? Arsenal are வத்தலே making a change after this. Just ஐயோ one லாங் opportunity to do அதுதான் நான் லாங் பாஸ் பண்றதே so. இல்லங்க. Camavinga looking to penetrate opposition lines. Out towards the flank. Great vision. Haaland. அம்மாடி. A crunching tackle. Cleared without ரொனால்டோ ரத்தக்கரையா complication. இருக்கான். என் மேனேஜரும் நம்ம மேனேஜரும் மாத்தாம வச்சிருக்கான். Spread it left. He's in a great position here. யப்பா He can get that clear. எரி கொண்டு வராங்களே. டேய் எங்கடா அங்கேயே அடிக்கிறான் அவன் ரொனால்டோ. An instinctive Haaland. தூக்கி இந்த பக்கமே அடிச்சிட்டு இருக்கான்டா. Stays intact just. ஹெட் கிக். What a chance. It looked to me like he just changed his mind at the last second there. ஐயோ Arsenal close now to seeing this one through to the end. ஓ அப்படியே ஓடிட்டே இருக்கு. That's just playing it safe and simple. Substitutions taking place. ரொனால்டோ மாத்திட்டானு. ஐயோ And that was very necessary. I think we're about to see a frenetic finish. Yo. Measures from here. டேய் ஓ யால அடிச்சிட்டான்டா. டேய் We thought it was இதெல்லாம் என்னடா நான் கணக்குல எடுத்துக்கிறது. டேய் யாலே அடிச்சு விட்டான்டா. taken a big and very kind deflection. but சனியன்டா. டேய் இவ்வளவு தூரம் வந்தாடா. Minute has been indicated. அவன square. ஐயோ No time remaining. என்னடா இது. This is great attitude. Now the only question is whether there's enough in the இந்த tank. மேட்சாவது வின் பண்ணலாம் பார்த்தேன். லாஸ்ட்லயே Never போச்சு. gonna make it. ஐயோ இதெல்லாம் நான் என்னடா பண்றது சொல்லு பாப்போம். இதெல்லாம் சனி எனக்கு என்னடா இது பிடிக்க மாட்டேங்குது. Rijkaard. இந்த ஃபுட்பாலை வெறுக்கிறதே இதனால தான்டா.
ஏய் அவன் நக்கல போறான். What a mistake. Shot a goal. என்னடா பண்றான் அவன்? What about that? Late in the day. ஏய் வேணும்னே பண்றான். நக்கலா பண்றான்டா அவன். He does it all. அட பைத்தியம். Arsenal have emerged victorious in this. பைத்தியம் நக்கலா பண்ணி நிக்கிறான்டா அங்கேயே அவன். டைம் போறதுக்கு பண்ணுங்கற. The end of the game. ஐயோ. Arsenal ஓம்ல வின் பண்ணிருக்கோம். They showed a lot of battling qualities required in a game like this, such as காமெடி பீஸ். personality, a gritty spirit. அவரு டைம் ஓட்டலாம் நிக்க வச்சிருக்காரு அங்கே. ஐயோ ஐயோ. காயினும் நிறைய வச்சிருக்கேன்டா. பரவாயில்ல. வெறியான டிஃபெண்டு, வெறியான மேட்ச், வெறியா போச்சு, வெறி கொண்டு போச்சு. யாரா அது? இந்தியாவா? இந்தியான்னு ஒருத்தன் பேர் வச்சுக்கணும்டா. நம்மால் தான்டா. நம்மாலு கூட விளையாட போறான்டா. இந்தியா விசஸ் சென்னை. ஆரஞ்சு ப்ளூ விசஸ் ரெட் விளையாடுமா? ரெட்டு நம்மளுக்கு இந்த கலர் ரொம்ப ஒரு ராசியா இருக்க மாதிரியே ஒரு ஃபீல்ரா. நம்மளோட அந்த ஓன் கலர் மீ ஃபுட்பாலோட அந்த ஜெர்சி ரேடியம் கலரில் இருக்குதா, கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice. And there's ஆனா லாஸ்ட் மேட்ச் சத்தியமா செம்ம காமெடிறானா. ஐயோ இவன் மாதிரி ஆளெல்லாம் பார்க்கிறது அரிது. ஏய் குர்ரா, ஏய் ரொனால்டோ, ஏய் வார்னிங் குர்ரா அவனுக்கு. What do you perceive as his greatest strength? I would say leadership, and that's perhaps not something you expect from a அடிச்சு player போமா. like him. So many times he's been the team's hardest working player, covering most of the ground. Someone who always கொஞ்சம் தள்ளி leads by இருக்கணும். example. So a true leader from the பட் ரொனால்டோ வச்சிருக்கணும். Exactly, the பவர் ஷாட் example ஆனது. for everyone else to follow. He delivers that. Aarons and Jamal, and here's Neymar, and it's Aarons, and he cuts out the supply. Not the most accurate pass. Wriggles his way through. Now he's going for. காலை வச்சு விட்டடா. Oh, that was a. எனக்கு தெரிஞ்சு கொலை வச்சு கூட பாம்பு இருக்காடு. Really must be thinking what he has to do to score there. டேய் ரொனால்டோ, ஆனா சத்தியமா அந்த லைனை விட்டுறான் அவனை. வெறுப்பாவது இவனை. நான் அவன் நிக்கிறான் தான் அடிக்கிறேன். And here's Jamal. Aarons. Jamal. That's a decent clearance. India have got it back and they'll have another go. Couple of decent early. தலைவா ஐயோ எங்கடா அடிக்கிற? டேய் டேய். It's Cristiano Ronaldo. Mbappe. ஐயோ. Oh, terrific save from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. அவனா சொன்னனா The referee's pulled play back. சொன்னனா கொலையில குடுப்பாடான்னு. Original offence. குத்துட்டாடா. And we have சர்ஜினோ our குத்துட்டா. first corner. டேய் நான் என்ன பால் அடிச்சேன். And he was alert to it. Chance. என்னடா பால கையில வச்சிட்டு இருக்கான் பாருங்க. டேய் அப்பறா கோல். டேய் சி அடிக்காம அப்படி வச்சிட்டு இருக்கான் பாருங்க. அங்க பாருங்களேங்க, நீங்க வேணா பாருங்களேன்.
பாருங்களா. ஏய் என்னடா டேய், இந்த மாதிரி தான்டா கோலை குத்து தோத்துறேன்டா நானு. வேஸ்டான கோல்லாம் போட்டு. இதெல்லாம் என்னதான் இது ஒண்ணுமே புரியலடா. Now can they get him away? And here's Messi. Messi going face to face with his great rival. டக்குன்னு வரவும் மாட்டாங்க. இது மாதிரி கோலை கொடுத்தா நம்ம ஓன் கோலு ஏதாவது ஒன்று. Well, I wouldn't quite advise they should. அடிச்சு விடாம அப்படியே வெச்சிக்கிட்டு இருக்கான் பாருங்க. There's plenty of time left yet. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Oh, it's a searing run. He is a man on a mission. Cristiano Ronaldo. ஐயோ நான் எங்க அடிச்சா அது எங்க அடிக்குது. Breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. ஐயோ போச்சு. And it's Royce. போச்சுங்க நான் ஏற்கனவே அமுத்தி வச்சதுங்க. Lovely pass, but can he get there? ஏற்கனவே அமுத்தி வச்சதுங்க அது. ஈஸியா அடிச்சிருக்கலாம். தலைவா ஓடு தலைவா. He's in a really good position out wide. ஐயோ nice. Valverde could try cutting inside here. Shoots! Has a shot! ஐயோ இதெல்லாம் எப்படிங்க தடுக்குறான் டேய். இந்த கோலுக்கு பெரியவன் இவன் யாரோங்க, இவன் எந்தோ லீக்ல இருந்தாங்க. அவன் மூஞ்ச பார்த்தா தெரியுதுங்க. என்னமா தடுத்தாங்க அத. And that's left him on his pants. India have the chance to go the other way. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Valverde. Hey! Cristiano Ronaldo. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Hey! Just a miss. கையில பிடிக்கலாம் அடிச்சிருப்பாங்க கோல். Mendy. தடுத்துட்டேன்டா. He read that really well and stopped it. Neymar. Oh, that is a nice touch. Closing in on goal. It's Neymar. ஐயோ It's in the upright. Tries to play it through. Aaron's. And he's whipped in a big header. ஐயோ Harmlessly behind. கோல் வர போய் தொலைஞ்சிச்சு. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. And it's Neymar. Pressure coming in from all directions. Well, they've got it again. அப்பா. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. That's a good run down the left. Caicedo. Now it's Messi. He's in space and looking for options. Lovely feet. ஐயையையையைய. இதா. Well seen. ஐயோ. That's great positioning. So good from him. Royce. Serginho. Picked out brilliantly. டேய் வாடங்க தப்பா. Busquets. He won't be happy with that one. அங்க இருக்க அவன் தடுக்குறான். Great vision. Shots. கோடா டேய் எப்பற. Great build up. It all deserved a better ending. Cristiano Ronaldo deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Busquets. அடச்சா. And it's half time here. அட போடா. Steady, solid and more எப்படிங்க மிஸ் ஆச்சு. அடடடடடட. And that gives them something to build on after the break. இதுக்கு நல்ல கார்னரா வச்சு அடிச்சேன். Let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat and the supports have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked and the answers need to be found in a hurry. மொட்டை அடிச்சது பாத்தீங்களா?
ஜஸ்ட் மிஸ் ஓன் கோல் போட்டு Well, I குடுத்துறோம். think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Played out towards the right wing. ஏய் Rice. Busquets. And it's Rice. Oh, good read. That was well played, well stopped. ஐயோ The opposition have been handcuffed. Caicedo. And it's Serginho. He's found the ஏ way. பாடா Ronaldo. ஐயோ ஆஃப் சைடு போயிட்டாங்க அடா பாவி ஐயோ கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கணுங்க தப்பு பண்ணிட்டேங்க நான் தப்பு பண்ணிட்டேங்க ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு தான் ரொனால்டோ நின்றான் போல நானே அவனை வச்சா எடுத்துட்டு போயிருந்திருக்கான் செர்ஜினோ வச்சு Busquets. ச்சே அடா போய் That's so good and so often seen nowadays. Don't give them time to think on the ball. Cristiano Ronaldo. That is good alertness. Now it's Hey! Cristiano Ronaldo. Oh, good spread. அடா போடா Touch on it, and that is an easy claim for the keeper. Neymar couldn't squeeze it through. Arsenal still chasing a one-goal deficit here. Royce picks it up out wide. And it's Caicedo. ஏய் எங்கடா பாஸ் பண்ணா எங்கடா பாஸ் பண்ண அடிக்கிறீங்க Nice looking ball. That's good vision. It's come through and he's had a quick look inside. Well, now it's a race for the ball. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Well, the box was just so congested there. அடா ரொனால்டோ Absolutely no மிஸ்ஸி space to work with. மிஸ்ஸியை பாருங்க படுத்துட்டாங்க அவன்கிட்ட அடிச்சா And he's managed to get rid. That was good pressing. Forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Dink through. Yamal! ஐயோ Big relief. It just needed better contact. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. டிராவாது பண்ணணும் ஏ Caicedo. That's an imaginative pass. ஆடாச்சி That's exactly what they need to keep doing. பே வாடா வாடா Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. போச்சிங்க There is an irresistible, தப்பு பண்ற irrepressible தப்பு look பண்றான் about them ரொம்ப here. தப்பு ரொம்ப தப்பு You know, the interest value in this game Hey! take Ah. off from here. And it's lofted through here. Substitution for Arsenal. சரி விடுங்க தோத்தாலும் நம்ம இந்தியா தானே So, Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Closing in on the last quarter of an hour. Busquets. Yamal. Yamal will not want to lose out here. Not டேய் அங்க ஆளே இல்லடா short changes him with that pass. India Hey! surely have to Ah, be wrong commended waka for their maka. drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Caicedo did well to emerge. அடங்க ஓகேடா டேய் ரொனால்டோ அவன் தலைமையில கை வச்சிட்டாங்க And he's managed to get free. Oh, now here's an interesting matchup. டேய் ஆஃப் சைடே போயிட்டே இருக்காங்க இந்த ரொனால்டோ ஏய் இத ரெண்டா வெட்டி போயிட்டாங்க ஆனா அது ரியல் கேம்ல அப்படிதாங்க நேத்து கூட அந்த பொருவா அவங்க கூட நம்ம கூட பார்த்தாங்க எப்படி ரெண்டு வாட்டி போயிட்டாங்க அவன் Rice. DiMarco gets across to intercept that. ஹலோ வாத்தல Lovely bit of skill. ஐயோ இவனுங்க தான் Rice. Now it's Mbappe. Now it's Yamal. வாங்கடா He's சாவுடா up for that challenge. சாவுடா
சமகண்டா இருப்பாங்க. Moments of a game ஒரு ஆள ரெண்டு பேர் pretty சுத்து போட்டு. compelling overall. Well, it's looking like too little too late, but they are giving it all they have. And that was nowhere near his best. This usually is the time teams go into conservation mode. ஐயோ பால வாங்கிட்டாங்க. டச்சா ஆனா விட்டாங்க. Caicedo. ஆட தத்துறாங்க. Neymar, good strong midfield running here. ஏய் Such a clever touch. Can he finish? யோப்பா அதே மறுபடியும் இந்த ஒரு கோல்ல தான் தோக்க போறாங்க. ஒரு கோல்ல தான் தோக்க போறோம். அட போடா. And there goes the final whistle. ஓ Well, that was tense. The two parties separated. டிஃபன்ல கரெக்ட்டா தாங்க பண்றேன். Meaningful moments. கோல் அடிக்கும்போது தான் கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்றேன் அதிகமா. Unbearable, sometimes unwatchable. அத மட்டும் கரெக்ட்டா கொண்டு வந்தோம்னு வெச்சுக்கோங்க. Any reflections on what you've seen, Jim? It's just a bad day in the மார்க்கோ யூஸ் நியூ மேனேஜர் வந்திருக்கான். அது வாங்காமே இருந்திருக்கலாம் போல எங்க மேனேஜரை. அவுட் ஆஃப் செலக்டா கொடுத்துரும். பா 64 பாயிண்ட் வந்திருக்குங்க. அதுல ரெக்கமெண்டட் ஷூட்டிங் பாசிங் டெரிபிலிட்டி லோவர் பாடி ஸ்ட்ரென்த்து அதுக்கு தான் இருக்குது. கரெக்டாக தான் இருக்கு. தலைவன் டாம் பாருங்க அப்கிரேடு. அந்த பொசிஷன் வந்து ரெனால்டோ மாற்றே மனசு வர மாட்டேங்குதுங்க. அந்த இடத்துல வேற ஆளை போடவும் மனசு வர மாட்டேங்குது. இந்த வாட்டி மாற்றி பார்க்கலான் இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் மட்டும் மாற்றுவோம். பெப்பே போடுவோம். அப்படி இல்லைன்னா லெவன்டவஸ்கி இல்லைன்னா கெயின் 3 பேரில் கெயினே போடலாம். கெயின் நல்லா தான் ஆடுவான். கெயினை போடுவோம். இல்லை லெவன்டவஸ்கி 3 பேரில் யாராவது போடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் மட்டும் மாற்றுவோம். ஏன்னா ரொனால்டோ அந்த ஆஃப்லைன் போயிடுறாங்க. 2 வாட்டி ஆஃப்லைன். நியூ மேனேஜர் மாற்றினதுக்கப்புறம் டிஃபென்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்க. நான் தான் கோல் அடிக்க மாட்டேன். பட் டிஃபென்ஸ் நல்லா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட்டு எப்பயும் ஓரளவு ஏகப்பட்டு கோல் குத்துருவானுங்க ஆளுங்க. கண்கள் ரெண்டும் கண்ணாடி. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Against Barcelona. And the Arsenal mood is against boisterous. Barcelona. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. தலைவன் எடுத்தோன்னா அப்படி கொண்டு போயிடணும். லைட்டாக ஜர்க் காட்டுவான். There's the whistle. Well, Marco Reus, Jim, is a man of many qualities, but what do you perceive as his greatest strength? I would say leadership, and that's perhaps not something you expect from a... ஏய் மாத்தணும் நினைச்சீங்களாங்க ரொனால்டோவை. Times he's been the team's hardest working player, covering most of the ground, someone who always leads by example. So a true leader from the front then? Yeah, exactly. The example for everyone else to follow. He delivers that. A temporary retreat here. ஏய் Pressure. Had to go that way.
You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. ஐயோ Now it's Messi. அடச்சா Now it's Kane. Serginho promptly onto that, and that is that. Jimenez kept his eye on it, and he's there. Ronaldo chasing after it. Alaba played out to the left flank. And it's Bruno Fernandes. Played out wide. And here's Azar. Azar going face-to-face with his great rival. Well cut out, no margin for error there at all. He can get that clear. And this is Azar. And he's managed to get free. Upamecano gets across to intercept that. ஏய் He's looking wide. Hazard gets into a good position. Cleared without complication. It's a promising position. ஆஃப்சைடு 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 Offside. ஐயோ In with the challenge. ஊந்து வாடுறான் பாருங்க Pass isn't the best. வாத்தலைவா 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 Oh, played through for the wide man. Spread neatly. Caicedo picks it up out wide. And the shots and right. ஐயோ Oh, it's fallen ஐயோ loose அங்க again. They want to be quick to ஐயோ recover ஐயோ this. ச்சே 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 Valverde. ஐய் ஏய் Alaba. தடுத்துறாங்க Still goal. வாடா line வாடா moment. ஏய் ரன்னடா Knocks it into space. அடச்சே Gundogan. And the counter is on. Looking for the run. வாடா தாண்டா டிஃபெண்ட் Showed plenty இந்த of மாதிரி depth டிஃபெண்ட் in பண்ணுவீங்களாடா the ball, but couldn't quite sort it ஐயோ out. போச்சு 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 ஐயோ Caicedo. A probing pass. Eh. Meccano kept aware, and it is reclaimed easily. Koundé. Lovely pass, but can he get there? Tries to play it through, and he's picked it up out wide. And he's there to belt it away. Valverde. டேய் டேய் எங்கடா அடிக்கிறான் அவன் பாஸ் பண்ண சொன்னதுக்கு வெளியே அடிக்கிறான் Gundogan. And the pass is intercepted. Caicedo. Threads one in. He has found the way through. ஏய் The pressing's தடுக்கறான்டா intense, குடுக்கவே and it's paid மாட்டறானுங்கடா off. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now it's Kane. Kane. There's some great running on show here, but ultimately there ஐயோ was no way through. ஸ்டாப் பண்ணிடுறான் அதான் ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டார் ரெனால்டோட்ட Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. Tries to pass it through. That is a great pick out. Oh, he's got a sight of goal. சாவ் Bruno Fernandes. ரெனால்டோ That's surely a foul free kick. ஏய் That's going to be a booking. காண்டாயிடுச்சுங்க வந்தவங்க நிக்கிறான் இப்ப பாலை போடுக்கிறான் கடுப்பாவது ஐயோ ரெனால்டோக்கு எல்லா கார்டு வாங்க வச்சிட்டேனே என் தலைவனுக்கு எல்லா கார்டு வாங்க வச்சிட்டேனே வாடா 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 Messi. And he's managed to get rid. Hazard really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and
Just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Alaba. Hazard. And it's Alaba. Hazard with the delivery. Cleared away. And it's half-time here. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. Hello everybody, and a quick announcement now. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. And we're underway again. Arsenal are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. He's found a way through. And here's Messi. Ribery. That has not gone well. Great vision. And this is Ronaldo. Showing good feet. He's shifting through the gears here. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Yeah? I'm not sure the shot was ever on there. Yeah? Maybe there were just too many bodies. Na in yaar there. tamcha. Now it's Hazard. And that's a simple one for the keeper. And he was quick to react. Can he get on the end of this? Played into space out wide. Rodri. It's a really well-measured ball. And it's Messi. He's picked his way through. Shoots! Oh, wonderful effort, all by himself. He's the one player you want on the ball running at defences, and that's precisely why. Oyyo. Quarter of an hour into the second half. Oh, well played, that has snuffed out the danger. Now it's Kane. No, it's come to nothing. And that was very necessary. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. That's very neat. And it's pulled back. He's going for goal. He won't be happy with that one. Nicely weighted ball. Stood up well to him there. DiMarco running with the ball. Yay! But they've got it again. Can he get it through? And he's worked it through. And that's put paid to a promising move. Well timed, excellent interception. Bruno Fernandes. He's in plenty of space here. And that has been cleared. And they're back on the ball again. Bruno Fernandes. He's on it, can he get away? And he's had it nicked away. Well, for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Oi! Oh, good read. That was well played, well stopped. Yay! Closing in on the last விட்டுறனே நல்ல சான்ஸ் விட்டுறனே. Now it's Cristiano Ronaldo. Gundogan. No way through. They'll have one final crack at it. Arsenal really can't be faulted for Nari? their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. சொல்லுடி அத்தா. யாரு? இல்லையாடி.
That'll be a throw-in. Man, அறிவு For Arsenal, number 18, Messi. Number 2, Rodri. Coming on And the it's field, Messi. number 11, Duran. Now, can they get him away? Number 5, Christensen. Substitutions Well, taking the place. crowd's impatience is an indicator that they haven't quite given up on a goal just yet. Arsenal have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Looking to play him in. Now, this could be a chance. In comes the corner. Substitution for Arsenal. Number Barcelona 15, with their first corner. Cristiano The first in the game Ronaldo. for either side, actually. Coming on the field is number 22, Kane. Not pretty, but it gets the job done. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Oh, that's fabulous. Upamecano did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Caicedo does well to get it back. Ribéry. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. There will be 1 minute added time. Aimed beyond the defence. Oh no, that was never going to make it. Beckenbauer. Yeah. And time is up. Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking perspective. Neither side able to make an impression despite all the huff and puff. And we Your come to reflection. Hey. Como 1907 Italian League. வேணாம் அவனே இருக்கட்டும். ஏய் இவன் யாரா இவன்? அசாடு ஃபார்மேஷன் மாற்றி பார்க்கலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஃபார்மேஷன் மாற்றி பார்ப்போமா? இந்த ஃபார்மேஷன் நல்லா இருக்கு.
வச்சு அவனையும் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதில் ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா ஏதோ ஒரு பிரச்சனை. இங்கே தான் வந்து இங்கே போட்டோம். பெப்பை இப்போ மாற்றலாம். எங்கள் பதில் இவன் இருக்கட்டும். ரோட்ரி வேண்டாம். மாற்றலாம். கேப்டன் வந்து ரொனால்டோ போட்டு பார்ப்போமா? ஆக்சுவலாக மேனேஜர் போடுறதான் நினைக்கிறேன் கேப்டன். ஓகே, ஏன்னா ஃபார்மேஷன் சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கணுங்க. நான் ஃப்ரண்ட்டில் ரொனால்டோ வச்சுருன்னா ஒரு ஆளை நம்பி தான் ஆடுறேன். ஸோ இது வந்து 3 பேர் அங்கே நிற்பானுங்க. எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஆனால் டிஃபெண்ட் தான் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, பயமாக இருக்குது. பெயில் 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 கிடைக்க மாட்டுறாங்க. பெயில் கிடைச்சா செம்மையாக இருக்கும். ஃப்ரண்ட்டில் வச்சோன்னு வைங்களா, கட்டா மாதிரி அடிப்பாங்க ஒரு பாலம். செம்ம பவர் இருக்கும் அவனுக்கு. அப்போ நான் PS2வில் விளாடும் போது பெஸ் விளாடுவேன். PS2வில் அப்போ 2014-13 வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ விளாடும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பெயில் தான். ரியல் மேடிட் வச்சுருவேன். வச்சுட்டுலான்ட்ருப்பேன். நல்லா அப்படி மூஞ்சி ஒரு மாறு இருக்கும். அப்படி வந்து நல்லா இருக்கும். பயங்கரமாக அடிப்போம். பட் அப்போல்லாம் நம்ம எல்லாம் கம்ப்யூட்டர் கூட விளாண்டுட்டு பழகிட்டோமா. இப்போ பிளேயர் கூட விளாடும் போது ஒரு சின்ன டிஃப்ரெண்ட்டு. Goal அடிக்கும் போது ஒரு டிஃபரண்டா இருக்கு. Real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So it's away we go then. This guy Marco Reus is going to be so important here, Peter. He's the one who has to be the outlet as the team push forward. He'll often drop in to that number 10 position, offering support to his teammates. He's just constantly on the move, creating space, keeping occupied, dragging people all over the place. It's quite impressive actually, isn't it, the workload he is willing to take on when you consider that he is the team's main creative force, the goal threat too. Yeah, but he can do it all. He's that good. And that's definitely not his best. And here's Bale. Hazard. போச்சுங்க. And he's running through. Shot, surely. போச்சு நினைச்சேன். நல்ல வேலை. Gets it clear. போடு. And he goes cross field. Baresi kept his eye on it and he's there. Now it's Cristiano Ronaldo. Stood up well to him there. மச்சரானுங்க. Goes for goal. Woo! Oh, and they really should have been made to pay. நல்லா இருக்கு இந்த ஃபார்மேஷன். And this is Bale. He's got plenty of space out wide here. He is through here. Chance for a shot! Well, now it's a race for the ball. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. And he's managed to... Cristiano Ronaldo! ஆடாப்பாவி. Oh, wonderful effort, all by himself. Cristiano Ronaldo certainly looked hungry and exciting on the ball.
Confidence is at play here. Pirlo. Looking for a runner. That's a decent clearance. 0-0 still. No lack of chances, though. I actually think both teams are playing okay here. We've had some good attempts, although they've mounted to nothing so far. Cristiano Ronaldo crosses. He's had a shot! ஐயோ Oh, that looked awkward, but he had a good crack at it. Oh, he's usually such a good finisher. Chouameni. Hazard is in a really good position out wide. And this is Bale. Gavi. Oh, that's well spotted. Played out to the right. He's in plenty of space here. He has found the way through. And this is Ronaldo. Hazard. ரெனால்டோ தலை வலிங்க அவன் டக்குன்னு அடிக்க மாட்றாங்க Nicked away. ஆட That is கருமமே in no man's land. ஐயோயோ Royce. Strong running down that left flank. He's found a way through. That is good strength. Caicedo tries to clear. And it's Pirlo. Closing in on goal. He's shifting through the gears here. ஐயோ And the referee போச்சு has பெனால்ட்டிங்க ஐயோ and that really is the last ஏடாடே thing they wanted to do. எப்படியாவது ஒரு கோலை எத்துறானுங்கடா என்கிட்ட இருந்து அந்த ஒரு கோலை எப்படியாவது அந்த ஃப்ளூக்கெல்லாம் எத்துறானுங்க எப்படி இருந்தாலும் நான் தத்திருப்பான் ஆளு எப்படி இருந்தாலும் தத்திருப்பான் நான் கரெக்டா அந்த பக்கம் தான் நான் அடிச்சேன் எப்படி இருந்தாலும் தத்திருப்பான் ஆளு 15 minutes till half time. That's an imaginative pass. He is just caressing the ball. Pirlo. Royce. And it's Messi. Now it's Cristiano Ronaldo. And that's been intercepted. He read that really well and stopped. ஏய் எப்பறா அந்த கணக்குல அவன் பின்னாடி போறான் அவன் பால் வரும்ட்டு Now it's Royce. Can he get it through? That's going to go a long way. ச்சே Pass somewhat off target. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. அடச்சே Well, he has slightly undercooked that one. Arsenal clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. ஆள் எங்க வந்து பிடிக்கிறான் It's பாருங்க the keeper's ball. It's gone out for a throw-in. என்னடாச்சு வெளியே போயிடுச்சா Just 5 minutes left until the break. And he cuts out the supply. ஏய் ஐயோ Ronaldo does really well to win the ball there. என்னங்காச்சு அவனுக்கு நெட்வொர்க் இஷ்யூ போல வின்னு நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் ஐயோ ஐயா யூ வேன் ஸோ ட்ராவாக இருந்தால் வின் குத்துருவானுங்க இல்லைன்னா வின்னு கொடுக்க மாட்டாங்க நைஸு
நைஸ். யார் யாருக்கு வந்துச்சு? நைமாருக்கும் நெய்மாறு தலைவனை வெறிகுண்டு ஆக்க போகிறேன். ரெக்கமெண்டட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப்ளிங்க்கு நிறையா கொடுத்துருக்கானுங்க. சரி ஓகே போதும். ஓகேங்க, இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா தலைவனை அப்படியே மாற்றி விடுறோம். வேற யாருக்கும் மாறுச்சு, வேற யாருக்கும் வந்துச்சு. இவனுக்கா 11 படஸ்க்கு தானே வந்துச்சு. ஓகே, அதான் அவனுக்கு பண்ணணும். ஓகே 11 டோஸ்டி. ஓகே, போன வாட்டி கரெக்டாக இருந்தது, அதே இதுவே இருக்கட்டும். சைடில் தான் ஒரு ஆள் வேணும் விட்டா. அப்புறம் கோல் கீப்பர்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கான் பாருங்க. ரிசர்வ்ஸில் எதாவது இருக்காங்களா? எங்க எத்தனை பாயிண்ட் வேணும் தெரியல, பார்க்கவே இல்லை. ஓகே, Arsenal do have the look of a team with genuine ambition. Already on the cusp of promotion, they are looking to make a statement here. We are more than ready. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. There's the whistle, and here we go. Arsenal come into this game needing something. To fall short here would impact horribly on their future, immediate and beyond. Figo. Well, Marco Reus, Jim, is a man of many qualities, but what do you perceive as his greatest strength? I would say leadership, and that's perhaps not so... Oh, smashing header! Good try. The outcome could so easily have been different. Mbappe is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. Wan-Bissaka is there, and he can pick it up. Pinches it off him. ஏய் என்னடா ஆச்சு எனக்கு. Nicely shaped ball. Nicely worked.
And that's put paid to a promising move. Grimaldo. Now who's going to be first to this? Oh, what has happened here? Costa Curta. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Bellingham. Well, now it's a race. Takes a shot! Goal! Manchester United! Really tidily gathered and ultimately a more than tidy finish. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Great build-up. It all deserved a better ending. Oh, it was such a clever pass that flummoxed the defence, and it could well be revisited, this. Distributed tidily. Bellingham. He's having a go. And he has kept it out somehow. He's definitely living up to the occasion here. He just loves being out there amongst it. Valverde. It's a searching pass. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Arsenal really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Oh, that's wonderful alertness. Figo is sporting a guilty look after that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Valverde. Now, can they get him away? Tries to pass it through. That's a shade optimistic. Defending was strong and firm. Looking for the run. Now it's Mbappe. And he's in on goal. Shoots! He's missed, but not by that far. Figo really looked as though he had chosen correctly then, and yet we quickly realised he hadn't. Can he get on the end of this? Thinks about the shot. Chance! Well, the finish certainly didn't match the build-up. Beautifully worked to take the defence out of the picture, but there'll be no rush to see the replay on this. Oh, you! And he's there to get it away. Now it's Mbappe. And he's there to clear it. And it's Grimaldo. Manchester United upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. Good to watch. Tries from distance. Oh, that was no routine save. Rodri actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. It's their second corner of the game. Xabi Alonso plays it short. And here's Xabi Alonso. It's loose now and they want to get it back. And that should get the job done. And now a sudden chance to count. Takes the shot! Oh, that was a brilliant save. Grimaldo is offering a wry smile there. So, third corner of the game. Arsenal have the chance to go the other way. And that is as far as they're going to go. Quick look, then plays it in.
Costa Curta. Grimaldo. 2 added minutes Played into has been space. indicated. Not the most accurate pass. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. This looks promising. Mbappe! Oh, terrific save from the keeper. I think There's the whistle for half-time. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. it's a dressing room that needs rousing at half-time, because in truth they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. And hostilities have resumed at the start of the second half. Well, I think starting this half in a strong manner is essential, Peter, if you're chasing the game, which they are. You know, go with intent and purpose. Let your opponents know you're not just... Chance, surely! And that's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Little doubt who they'll be aiming at here. Yeah, it's only natural if you consider what a great header of the ball he is. And now they can spring out of defence. That's been slipped through. Oh, that's fabulous. No way through there. Oh, that pass isn't the best. Bellingham. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. That's a cute ball. And no, that is pretty much the end of that. And this is Ronaldo. Ronaldo unable to make it happen for all his good intentions. Not the most convincing of passes. Bellingham. Tries to play it through. And Messi! We've got a goal! Not so fast, not so fast, they say. We want it just as badly. We will make a fight of it. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, a little more decisiveness on the ball and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. That has certainly made things interesting. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Who saw this coming? Arsenal are taking this to full distance. Terrific stuff. And they're not going to make any further progress now. Now it's Cristiano Ronaldo. Messi receives it in a good position here. Oh, that's a key interception. Caicedo. Chips it through. Figo. Foot in. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Costa Curta. Bellingham, who does have an assist to his name. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. That's a little off target. And here's Figo. It's a good run down the left-hand side. And this is Ronaldo. Pass somewhat off target. Bellingham. Closing in on the last quarter of an hour. Bellingham. Mbappe. Mbappe! That was superb goal. Talevanda, Talevanda. Very good. You can't ask for much more than that. 23. So their fourth corner of the game. Coming on Xabi the Alonso field with the is short one. Number 11. And here's Xabi Alonso. Chance for a shot! Oh, should have put that away. It's a very watchable game, isn't it? Any goal from here could well be the winner. Valverde is herring after that one.
Lovely pass, but can he get there? That's just playing it safe and simple. Substitution for Arsenal. Number 4, Neymar. Coming on to replace him. Looking to is play him in. number Serginho 13, spots it Hazard. and intercepts. And he's been shifted off it. Arsenal have now used up all but one of their substitution windows. Opts for safety. Nicely weighted ball. No, not quite on the same wavelength. Arsenal really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. He's shifting through the gears here. Shapes to shoot! I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Figo delivers. And he's taking no chances there. He's being urged to shoot. Great ball, and he's in here. ஏய் Can he finish? சனியை பார்த்தா தடுக்கவே மாட்றானுங்கடா. Same outcome. ஆயிடாமா. Manchester United really can be very What the happy with the way third they're going மாட்றானுங்க. about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. That has not gone well. There will be Looking 3 for minutes options for of movement. time. Costa Curta. Ball is over the line. மறுபடியும் டிராவா? தான டிராடா பையா. We are into stoppage time. He's had a fair tumble under that challenge. Wan-Bissaka. And here's Mbappe. Passes coming off in quick succession here. He could be in here. Hazard. And that's that. ஓய்யோ. Separate the sides in the end. Not for the want of desire, drive or determination. No complaints. Well, how will we look back on that? Well, I think all things considered, Peter, this was a fair... அப்படியே அடிச்சு புடிச்சு 8 பாயிண்ட் ஏத்துட்டோம் போல. டிரா பண்ணி ஒரு மேட்ச் வின்னு டிரா வின்னு அப்படி அடிச்சு புடிச்சு வந்துட்டோம் போல பாயிண்ட். ஓகேடா கிளம்புறேன். லைக் பண்ண லீடு போதும் போதும் போதும். ஓகேடா கிளம்புறேண்ணா. பாய். பாய்.